at about 1804 hours, the terrorists of ADF struck in the National Park of Queen Elizabeth along Katunguru, Katwe Road, hitting a tourist vehicle, killing 2 tourists and the driver of the vehicle. This morning, from last night, we inserted in assets, both physical and technical, to hunt down these fellows, and we are on the trail. The assurance I have that the joint team of Uganda UPDF combatants, Uganda Police, and Wildlife Authority, plus the technical assets, have been deployed to ensure that these attackers are hunted down and killed. However, I want to assure the tourism industry that the country is secure and safe, albeit this isolated incident. They hoped to divert us from Operation Fuja. That's why they attacked that vehicle last week and then this one. But certainly we shan't be diverted. We have sufficient resources to deal with the terrorists both inside the country and in the neighboring country where they are. So the operation to hunt them down will continue. We have opened up now a new sector called Sector 4 in the areas of Mombasa, where they had run to deep into DRC, towards actually the edges of Ituri region. Our mission is to ensure that these terrorists do not survive to cause trouble again. So the hunt is going to continue wherever they are going. The joint forces of FRDC and UPDF continue to hunt them down. Continuous reviews are done by the commanders to advise on what should be done at strategic level. No efforts by the terrorists will divert us from DRC back here, because we have forces that were deployed in the rear to ensure protection of the citizens. So this is the first time ADF has attacked in the national park. It's the same region as the attack of last week, in the same general area. What I want to assure the tourists is that, isolated as I've indicated, certainly this won't happen again. There are resources that we have had to put in place in terms of the technical intelligence capabilities to ensure that we monitor the movements in the national parks. Number 2, you are aware that the national parks have their own security. The Uganda Wildlife Authority has its own security that is reinforced with UPDF. So this vigilance will continue. They don't have to worry. It's like travelers, a motorist gets involved in a motor accident. You don't stop traveling. What we are sure is that the security agencies have certainly intensified their efforts to ensure that this group which entered the park will be annihilated very soon. This morning, the division commander and our coordinator with these agencies from the UPDF have converged in Mwea to ensure, first of all, on the site, they have been on the scene, and they are going to sit with the executive director of the Wildlife Authority to see where there are any gaps, if at all, and then chart means and ways of filling these gaps. But this is after already the resources I've mentioned, both technical and physical, that have been deployed to hunt down this particular group. I thank you. At about abatujju ba ADF balumbye emmotoka y'abalambuzi ne batta abalambuzi 2 ne driver Munnayuganda, abalambuzi babadde bwebweru n'emmotoka ne bagyokya ku luguudo oluva Katungulu okudda e Mwea. ADF
egezezaako okukola obulumbaganye munda mu Uganda ng'eyagala etujje ku mulamwa ogw'okubayigga munda mu Congo. Wabula tujja kweyongera okubateeka ku nninga, tujja kweyongera okubateekako akazito mpaka nga baweddeyo mu Congo. Neeno munda mu ggwanga obukuumi tubunywezezza era kajja bajjuutuka. Ekibinja ekyawamu ekya UPDF, Uganda Police ne Uganda Wildlife Authority oba ejje erikuuma ensolo z'omu nsiko bataddeyo ekyetaagisa ebyuma biri kalimagezi n'abantu okulaba nti tuyiga akabinja kano akassa abalambuzi bano era kabayigga mu bitundu ebyo mwe bakoledde. Nina essuubi nti obunaazibira leero oba okkeesa enkya tujja kufuna amawulire amalungi. Twagala okukakasa abalambuzi ne kampuni ezikola ku balambuzi nti eggwanga tebenkevu era liri mu bukuumi bulungi, n'olwekyo tebagibwa ku mulama na kino ekyabaddewo eno yabadde nga accident bw'oyinza giyita. Tusaba abatuuze mu bitundu bino n'abakola mu malundiro g'ebisolo eby'omu nsiko okubeera obulindaala n'okukolagana obulungi n'ebitongole by'okwerinda. Ensonga eno tujja giwangula nga bwe tukola bulijjo. Mwebale nnyo. Kinajjukirwa nti wiiki eri ennyonyi zaffe z'abalumba munda mu Congo gye baddukidde ne bazibakola bubi nnyo, era mu nnaku sizaawala nja kuba nfunye ebyavaayo bameka abaafa era mulimu baduumizi ki mutegeeze eggwanga. Kati bino bye bagezaako okukola bagezaako okutujjayo eri tubajjeko akazito kano ne batamanya nti neeno amagye gaasigalayo agajja okukuuma bannansi n'ebyabwe. Omutujju gy'afa yenkana akozesa akakisa k'abaafunye naddala ng'abatuuze tebamuloopye kubanga yeekweka mu batuuze, talumba bitongole bikuumaddembe. Kyova olaba nti buli kaseera omulanga gukubira bannansi okubeera obulindaala. Waaba obeera obulindaala otegeera ani ayingidde mu kitundu kyo, waawa avuddewa, oba tomumanyi n'otubulirako. Waliwo era abatuuze abarespondize ku mwanga guno abatubuulira. Waliwo omuntu wa neyeeyisa mu ngeri gye tutategeera, atambula kiro oba ebintu ng'ebyo ne mulondera ogenda okuzuula nga ddala alimu pulaani ze z'obutujju. So wano sirabye obunafu okuggyako nti bakozesa kakisa